Hi, welcome to Ashok Kumar channel Physics. Today we are discussing a beautiful concept and a very important concept which is about DC motor. Okay, so DC motor means a motor, a coil will rotate in an uniform magnetic field. So that is the working principle of DC motor. So if there is a current carrying coil, this is said to be a coil. Coil means it may be a circular coil or a rectangular coil. We have seen a circular coil. Now this is the rectangular coil. If there is a rectangular coil, which is placed in an uniform magnetic field. Uniform magnetic field is created by these two magnets. Here these two magnets are creating an uniform magnetic field. And already we have seen in the previous lecture, in the previous video, when there is a uniform magnetic field is there, and if a current carrying coil is placed in an uniform magnetic field, then it experiences a force. That force can rotate the coil. That is what we said in the previous class at last. So now that is the working principle of the motor here. So we are creating a uniform magnetic field here. In the uniform magnetic field, we are placing a rectangular coil and we are supplying current to this coil. ఈ కాయిల్కి కరెంట్ సప్లై చేస్తున్నాను. ఎలా సప్లై చేస్తున్నాను? ఈ కాయిల్ని ఫస్ట్ this coil, these are said to be the arms. So these are two arms. AB is one arm, CD is one arm. So and these arms created an armature. This coil is also said to be an armature. This is said to be armature. So arms ఉన్నాయి కాబట్టి armature అంట. So that means this is an arm, this is an arm, this is an arm and this is an arm. So four arms are there. This is said to be the armature coil, which is the rectangular coil. Armature and rectangular coil are rendu okate. So don't confuse between them. So this is an armature and armature is connected to armature దేనికి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం? To this ring, which is split ring. So a ring is splitted. So half లో split అయింది కాబట్టి this is said to be split ring. So this armature is connected to a split ring. Arm AB is connected to split ring. ఈ split ring కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే arm CD ని ఈ split ring కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. And these are connected to split rings, not for brushes. These are said to be two brushes, B1 and B2. So ఈ స్లిప్ రింగ్స్ కి మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, బ్రషెస్ కి కాదు. అండ్ దీస్ బ్రషెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఏ సప్లై విచ్ ఇస్ సెట్ టు బి DC సప్లై. సో DC సప్లై కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి DC సప్లై is said to be a battery. As it is working on the DC supply, then it is said to be a DC motor. Then if you close the switch, if there is a resistance here, so then current will pass through the circuit. So always current pass from positive potential to negative potential. So current ఎలా పాస్ అవుతుంది? ఇలా పాస్ అయ్యి from the brush, from the slip ring to the arm AB in the direction of AB. AB arm లో కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది? A to B వెళ్తుంది. అండ్ BC arm లో కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది? B to C. అండ్ CD arm లో కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది? C to D. అండ్ it moves to E and B2 and finally it comes to the negative terminal. This is the direction of the current here. Okay. So now there is a setup of current. Current set చేస్తున్నాం. ఎందులో? ఒక కాయిల్ లో. ఆ కాయిల్ ఎక్కడ ఉంది? యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంది. So then if there is a coil, current carrying coil, not a just a coil. అది ఉత్త కాయిల్ కాదు, దాంట్లో కరెంట్ పంపిస్తున్నాం మనం. If there is a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, then it experiences a force. Compulsory force experience చేస్తుంది. సో ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది అంటే then the direction of the force is given by Fleming's left hand rule. So when there is a current carrying coil is placed in an uniform magnetic field, it experiences a force. Then the direction of the force is given by the Fleming's left hand rule. What is the Fleming's left hand rule? Stretch the three fingers of your left hand such that this must the forefinger has to show the direction of the magnetic field. Here the direction of the magnetic field is from north to south. This is the direction of the magnetic field and current is moving like this. Current is moving in this direction. So this is the direction of the magnetic field and current is moving in this direction. That means into the board. Here current is into the board. As the current is moving into the board, then the direction of the force experienced by this arm. ఈ arm ఏ direction లో force experience చేస్తుందంటే
in the downward direction. అంటే ఈ ఆర్మ్ను ఫోర్స్ ఎటు పుష్ చేస్తుంటుంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. అండ్ there is a current is flown in this arm BC, but the force experienced by the BC is zero. Why? Because the angle between current carrying conductor and this magnetic field is in this direction, and current carrying coil length is also in the same direction. If the angle between them is 0 degrees, if they are parallel, ఇక్కడ current carrying coil ఎలా ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, magnetic field ఎలా ఉంది, అదే డైరెక్షన్ లో ఉంది, both are in the same direction, then force experienced according to this formula F is equals to BIL sin theta. So if the angle between B and L is 0 degrees, because they are parallel, here current carrying conductor is in this direction, magnetic field is also in the same direction, then sin 0, angle is 0, then force experienced by the arm BC ఎంత ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందంటే 0 ఫోర్స్, ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ ఫోర్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఆర్మ్, దెన్ ఆర్మ్ ఇన్ ద ఆర్మ్ CD, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. కరెంట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్, ఇలా మూవ్ అవుతుంటుంది, అంటే A to B వెళ్తుంది, B to C వెళ్తుంది, అగైన్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ C to D. C to D మీన్స్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డుకు బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ as the current is out of the board and direction of the magnetic field is in this direction, in which direction it experience the force. arm CD ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది, arm CD ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది అంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు అప్లై ద Fleming's left hand rule. So this is the direction of the magnetic field and the current is coming out of the board కు బయటకు వస్తుంది. Then the direction of the force experienced by the CD is in the upward direction. ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది, in the upward direction. Now this force, one force is in the downward direction, another force is in the upward direction, and they are acting in the different lines of action of force. ఒకే లైన్ లో లేవు రెండు. Suppose if there is a rod and one force is acting at this point, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒక ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ, అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒక ఫోర్స్ అప్వర్డ్ యాక్ట్ చేస్తుంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రొటేట్. సో మీరు ఒక ఫోర్స్ ఒక ఫింగర్ తోటి ఇలా అప్వర్డ్ అప్లై చేయండి, ఒక ఫింగర్ తోటి డౌన్వర్డ్ అప్లై చేయండి రాడ్ మీద, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్ రాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రొటేట్. ఇదేమవుతుంది, రాడ్ మీకు రొటేట్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ విచ్ క్రియేట్స్ ఎ టార్క్. ఈవెన్ దో ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ దేర్, so this is acting in the downward direction and this is acting in the upward direction. Equal and opposite forces are acting. When equal and opposite forces are acting, here equal and opposite forces are acting, then body does not move. But why this is happening, why the body is moving, not only moving, it is rotating. Why it is happening? Because in this case the equal and opposite forces are acting in the same line, okay line lo act chestunnai, but here the equal and opposite forces are acting in the different lines. Idi vere line, idi vere line, they are acting in the different lines of action of force equal. One force is acting in the upward direction, another force is acting in the downward direction. This is also said to be equal and opposite forces, but the body is going to rotate. Body ఏమవుతుంది మీకు రొటేట్ అవుతుంది, which is said to be the torque. అంటే ఇక్కడ టార్క్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈవెన్ దో there are equal and opposite forces are acting, then the torque is created. As the torque is created, it is going to rotate. This coil is going to rotate అవుతుంది. So because ఇక్కడ maximum force apply అవుతుంది. Why the maximum force applied? Because it is coil, this arm is in this direction and magnetic field is in this direction. That is in this direction, arm is in this direction. ఆర్మ్ ఎలా ఉంది మీకు ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. బోత్ ఆర్ 90 degrees. When the angle between them is 90 degrees, then you will get a maximum force. That maximum force is pushing this arm in the downward direction, that maximum force pushing this arm CD in the upper direction, which creates a torque that is going to rotate. Okay, after quarter rotation, సో రొటేషన్ మీన్స్ ఫుల్ రొటేషన్ అంటే 360 degrees. ఒక క్వార్టర్ రొటేషన్ తర్వాత CD ఏమవుతుంది, CD ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, AB కిందికి వచ్చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ లైక్ దిస్ వన్, CD ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద అప్పర్ డైరెక్షన్, CD ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ AB ఎలా వస్తుంది, కిందికి వస్తుంది. AB విల్ కమ్ లైక్ దిస్. సో ఇది ఇలా అయిపోతే ఇది కూడా ఏమైపోతుంది మీకు 90 degrees రొటేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రొటేట్ 90 degrees. 90 degrees రొటేట్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇలా అయిపోతుంది. As it is rotating 90 degrees rotate అయిపోతే, then these two brushes, now it is not in contact with the brushes తోటి కాంటాక్ట్ లో ఉండదు. As it is not in contact with the brushes, then current does not flow. కాంటాక్ట్ లో ఉంటే కదా మనకి, కాంటాక్ట్ లో ఉంటే then
there is a flow of current flow అవుతుంది. కరెంట్ ఫ్లో అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు then it experience a force, but there is no current flows here when it is open. After 90 degrees, after quarter rotation తర్వాత ఇది ఇలా అయిపోతుంది. క్వార్టర్ రొటేషన్ తర్వాత అంటే ఈ స్ప్లిట్ రింగ్ ఎలా వస్తుంది, పైకి వస్తుంది, ఇది కిందికి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇది ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, ఇది ఇటు వచ్చేస్తుంది. So then there is no contact between the brushes B1 and B2. As the no contact, there is no current flows in arm CD and arm AD. Even though there is no current, it completes half rotation. How it completes the half rotation? So this is the coil, like this is the coil at first, this is the arm AB and this is the arm CD. Okay, so at first when the current is flowing from A to B and C to D, the maximum force applied, the arm of the force acting on arm AB moving this one in the downward direction, arm CD will move in the upward direction. This is quarter rotation. After quarter rotation, CD is here, AB is here, AB ikkada untundi. So now no current will flow because there is no connection. So as the no current is flown, even though there no current flows, it completes the half rotation. Why? Because of inertia of motion wala. So as maximum force is applied, it comes like this, but you cannot stop here. So coil ikkada stop adu. Why? Because of inertia of motion, it completes. So I am not applying the force here. From here to here I am not applying the force. So it comes with maximum force, but it automatically falls. Automatically inta rotation చేసిన తర్వాత automatically fall అయిపోతుంది. So that means after quarter rotation, remaining quarter rotation is done on its own. That is because of inertia of motion. So because of inertia of motion, now this is AB and CD. For a quarter rotation, force is applied. Quarter rotation తర్వాత ఏమవుతుంది, there is no connection between the split rings and brushes. Even though there is no connection, it continue its rotation, which is half rotation here. So previously AB is here అంటే ఇది ఇటు సైడ్ ఉంది. Now it comes here. హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత ఈ పార్ట్ ఆఫ్ బుక్ ఇటు వచ్చేస్తుంది హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత. Now this part of the book comes here. హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత ఇలా అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఇది ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత ఏబి ఇటు వచ్చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఏబి కమ్స్ హియర్, సిడి కమ్స్ హియర్. ఏబి ఇటు వచ్చేస్తుంది, సిడి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో అలా వస్తుంది కాబట్టి ఈ స్ప్లిట్ రింగ్స్ కూడా ఏమైపోతాయి, హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత ఇది ఈ ప్లేస్ లోకి వచ్చేస్తుంది, ఇది ఈ ప్లేస్ లోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ పాయింట్స్ రివర్స్ అయిపోతాయి. దట్ మీన్స్ ఈ కమ్స్ హియర్, ఎఫ్ కమ్స్ హియర్. సో అంటే మీకు ఇక్కడ ఈ వస్తుంది అండ్ హియర్ ఈస్ యూ విల్ గెట్ ఎఫ్. సో దీస్ పాయింట్స్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత ఇలా ఉన్నది, హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత ఇది ఇటు సైడ్కి వచ్చేస్తుంది, ఇది ఇటు సైడ్కి వచ్చేస్తుంది హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత. యాజ్ హాఫ్ రొటేషన్ కంప్లీటెడ్, నౌ దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ అయినాయి, కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోన్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, కరెంట్ అదే డైరెక్షన్లోనే ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు కరెంట్ ఆర్మ్ సిడిలో కరెంట్ ఎలా వెళ్తుంది, ఫ్రమ్ డి టు సి. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇన్ ద ఆర్మ్ DC is moving from D to C. Previously it is moving from C to D. Previously ఎలా మూవ్ అయింది, ఫస్ట్ ఇక్కడ F పాయింట్ ఇక్కడ E పాయింట్ ఉన్నప్పుడు అంటే బిఫోర్ హాఫ్ రొటేషన్ కరెంట్ ఈజ్ మూవింగ్ A to B, B to C, from C to D. Previously at first it is moving from C to D. After quarter rotation తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ పార్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ పార్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. Now this is connected here. అంటే CD పాజిటివ్ టెర్మినల్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, AB నెగిటివ్ టెర్మినల్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. బట్ ప్రీవియస్ గా AB is connected to పాజిటివ్ టెర్మినల్, కానీ ఇక్కడ AB దేనికి కనెక్ట్ అయింది, నెగిటివ్ టెర్మినల్ కి. ప్రీవియస్ గా CD is connected to నెగిటివ్ టెర్మినల్, నౌ దిస్ CD is connected to పాజిటివ్ టెర్మినల్. ఇప్పుడు CD దేనికి కనెక్ట్ అయింది, పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ అయింది. నౌ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ D to C, C to B and B to A, which is the reverse direction of current. Previous గా కరెంట్ ఎలా వెళ్ళింది, A to B వెళ్ళింది ఆర్మ్ AB లో, కానీ ఇప్పుడు ఆర్మ్ AB లో ఎటు వెళ్తుంది, ఎటు వస్తుంది కరెంట్, B to A. ఇప్పుడు ఆర్మ్ AB లో B to A వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆర్మ్ CD లో ఎలా వెళ్తుంది, D to C, బట్ ప్రీవియస్ గా C to D వస్తుంది. నౌ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఆర్మ్స్ గెట్ రివర్స్. ప్రీవియస్ గా CD ఏ డైరెక్షన్ లో పుష్ అయింది, అప్పర్ డైరెక్షన్. నౌ ద కరెంట్ ఇన్ ద CD is in the upward direction, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. దట్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ వస్తుంటే అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అప్లై అవుతుంది ఫోర్స్, కానీ ఇంటూ ద బోర్డ్ వెళ్తుంది. ఇంటూ ద బోర్డ్ వెళ్తే ఎలా అప్లై అవుతుంది ఫోర్స్, ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్.
On CD, force is applied in the downward direction, and on arm AB, force applied in the upward direction. So అంటే ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ అప్లై అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ సిడి మీద ఫోర్స్ ఎలా ఉంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. నౌ సిడి మీద ఫోర్స్ ఎలా ఉంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏబి మీద ఫోర్స్ ఎలా ఉంది, అప్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఆఫ్టర్ హాఫ్ రొటేషన్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏబి ఇస్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత ఏబి మీద ఫోర్స్ ఎలా వస్తుంది, ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే ఫోర్సెస్ ఏమవుతున్నాయి, రివర్స్ అవుతున్నాయి క్వార్టర్ రొటేషన్ తర్వాత. నౌ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. This is arm AB. This side of the book is taken as arm AB. This side of the book is taken as arm BD. Okay. So for quarter rotation, first quarter rotation జరుగుతుంది. Arm AB ఎటు మూవ్ అవుతుంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. Arm AB is moving in the downward direction. It is going to move in the downward direction. CD is going to move in the upward direction up to quarter rotation. After quarter rotation, it is going to fall. ఇలా ఫాల్ అయిపోతుంది. సో అంటే మనం ఏం చేయాలి, క్వార్టర్ రొటేషన్ తర్వాత ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఫాల్స్, ఇట్ కంప్లీట్స్ ద హాఫ్ రొటేషన్. నౌ హాఫ్ రొటేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. హాఫ్ రొటేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ఎక్కడ పట్టుకున్నాను, ఏ ఆర్మ్ని పట్టుకున్నాను, ఏబిని పట్టుకున్నాను. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద ఆర్మ్ ఏబి. సో నౌ ఆర్మ్ ఏబి కమ్స్ హియర్. ఆర్మ్ ఏబి ఎక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చింది. నౌ దిస్ ఈస్ సిడి. సిడి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. నౌ సిడి ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫోర్స్. హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత సిడి ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది ఫోర్స్, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే సిడి ఏమైపోతుంది, మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఏబి ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది ఫోర్స్, అప్పర్ డైరెక్షన్. అంటే ఏబి పైకి వచ్చేస్తుంది, సిడి కిందికి వెళ్తుంది. అండ్ దిస్ కంప్లీట్స్ ఫర్ క్వార్టర్ రొటేషన్ అగైన్. హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత క్వార్టర్ అంటే 270 degrees వరకు జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ 270 degrees automatically because of inertia of motion it completes full rotation. Again it comes in the same way, 360 degrees rotation completed. So that means first it is having the force in the downward direction. Downward direction నేను ఇది పట్టుకుంటున్నాను, ఏ ఆర్మ్ను పట్టుకుంటున్నాను అంటే ఏబి ఆర్మ్ను పట్టుకుంటున్నాను, ఏబి ఆర్మ్ను పట్టుకున్నాను. సో ఏబి ఆర్మ్ మీద ఫోర్స్ ఎలా ఉంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ మీన్స్ సిడి is moving in the upward downward direction and సిడి, assume this one as సిడి. నేను పట్టుకున్న సైడ్ that is said to be సిడి. సో సిడి ఎలా మూవ్ అవుతుంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సిడి మీద ఫోర్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది, ఏబి మీద ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. సో ఫర్ క్వార్టర్ రొటేషన్ force is applied. After quarter rotation, because of inertia motion, it falls on its own. On its own, it falls. Now, here is AB. ఇక్కడ AB ఉంది. AB shift అయింది హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత. CD కూడా ఇటు షిఫ్ట్ అయిపోయింది. Now, AB, that means AB మీద ఫోర్స్ ఎలా ఉంది? Now, this is AB. AB మీద ఫోర్స్ ఎలా ఉంది? అప్పర్ డైరెక్షన్ ఉంది. CD మీద ఫోర్స్ ఎలా ఉంది? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. Now, CD moves in the downward direction, AB moves in the upward direction. Again, it comes to the same position. మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేసి 360 degrees తర్వాత. So this is how an armature coil is going to rotate. So this is the working of DC motor. ఈ DC motor కి ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ ఏదో ఒకటి కనెక్ట్ చేస్తాం, ఒక ఫ్యాన్ కానీ ఏదైనా ఒక షాఫ్ట్ లాగా ఉంటుంది. So it is going to rotate on that shaft, and to the shaft we will connect any fan or anything. That fan is going to rotate as the coil is rotating. Okay. So this is the working of DC motor, and the rotation speed increases with increasing the area of this coil, or with increasing the magnetic field, or with increasing the current in the coil. So by increasing them you can increase the speed of the rotation. Okay. So here the technical terms you need to remember is, here a uniform magnetic field is applied because of with the horseshoe magnets or with the help of solenoid. Uniform magnetic field apply ఉంది. And this is said to be an armature. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆర్మేచర్ అంటాం. అండ్ ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 arms are there, that's why it is said to be armature. And these are said to be, ఇది మామూలుగా మీకు ఎలా ఉంది, కంప్లీట్ అయితే రింగ్ అవుతుంది, కానీ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, మధ్యలో స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. సో రింగ్ ఈజ్ స్ప్లిటెడ్, that's why it is said to be split ring. ఓకే. అండ్ దేర్ ఆర్ బ్రషెస్ ఆర్ యాక్టింగ్. బ్రషెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఈ బ్రషెస్ పని ఏంటి, బ్రషెస్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు పుష్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఈ స్ప్రింగ్ ఏం చేస్తుంటుంది అంటే బ్రషెస్ని ఆల్వేస్ ముందుకు పుష్ చేస్తుంటుంది, సో వెనక్కి వెళ్ళకుండా. బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బ్రషెస్ వెనక్కి రావడానికి ట్రై చేస్తుంటాయి. కానీ ఈ స్ప్రింగ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ బ్రషెస్ని వెనక్కి రాకుండా ముందుకు పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, అంటే ఆల్వేస్ కనెక్షన్లో ఉంచడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ బ్రషెస్ విత్ ద స్ప్రింగ్స్. యాక్చువల్లీ మీకు ఈ స్ప్రింగ్స్ చూపించారు, బట్ దేర్ ఆర్ స్ప్రింగ్స్, అండ్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ DC సప్లై. సో అట్ ఫస్ట్ కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇన్ ద ఆర్మ్ A to B, ఇన్ ద ఆర్మ్ C to D. ఆఫ్టర్ క్వార్టర్ రొటేషన్ దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ బికాస్ స్ప్లిట్ రింగ్స్ ఆర్ ఇన్ దట్ పొజిషన్, ఈ పొజిషన్లో ఉంటాయి కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్. బట్ ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్, ఇట్ కంటిన్యూ హాఫ్ రొటేషన్, దట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ క్వార్టర్ రొటేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్. ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ వల్ల క్వార్టర్ రొటేషన్ జరుగుతుంది, దట్ మీన్స్ ఫుల్ హాఫ్ రొటేషన్ జరుగుతుంది, హాఫ్ రొటేషన్ కంప్లీటెడ్.
ఆఫ్టర్ హాఫ్ రొటేషన్ ఈసీడీ ఇటు వచ్చేస్తుంది, ఏబి ఇటు వచ్చేస్తుంది. నౌ సిడిలో కరెంట్ ఎలా వెళ్తూ ఉంటుంది, D2C విచ్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు హియర్. And in the arm AB, current moves from B to E, which is opposite to this one. Now CD will experience the force in the downward direction, AB experience the force in the upward direction. So then you will get a full rotation. So and fan manaki ee rotation speed ela increase chestam, with the increase in the current or with the increase in the area of the coil or with the increase in the magnetic field. So this is the working of DC motor, which is very simple. And here one thing you need to remember, so this split ring, ఈ split ring ఏమంటామంటే ఇక్కడ commutator అంటాం. Commutator means in the electric terms, commutator is nothing but which can change the direction of current after, which can reverse the direction of current. డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ను రివర్స్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే కమ్యుటేటర్ అంటాం. ఆఫ్టర్ హాఫ్ రొటేషన్ ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ రివర్స్ అవుతుంది ఆర్మేచర్ లో. సో ప్రీవియస్ గా ఇది C to D వెళ్ళేది, ఇప్పుడు D to C వెళ్తుంది. ప్రీవియస్ గా A to B వెళ్ళేది, ఇక్కడ B to A వస్తుంది. అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఏమవుతుంది, రివర్స్ అవుతుంది. ఎవరి వల్ల రివర్స్ అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ స్ప్లిట్ రింగ్స్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల. సో దట్స్ వై ఎవరు ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ను రివర్స్ చేస్తున్నారంటే స్ప్లిట్ రింగ్స్ రివర్స్ చేస్తున్నాయి. So that's why the equipment which can reverse the direction of current, that is said to be commutator. Here the split ring acts as commutator. Split ring ni manam commutator అని అంటాం. Okay, this is the working of DC motor. So the working principle is very simple. మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం దీన్ని, in a uniform magnetic field. When a current carrying coil, this is said to be a coil. If a current carrying coil is placed in an uniform magnetic field, it experiences a torque. So because of that torque, it is going to rotate. It can complete the rotations. This is the working of DC motor. Up to this one, we have completed half of the electromagnetism. That means when there is a current, it generates a magnetism. That is the half of the electromagnetism. Current valla magnetism produce avutundadam half. And reverse, when there is a change in the magnetic flux, current produce avutundi. Reverse, current velte magnetism produce avutundi. ఒకవేళ రివర్స్ ఆలోచిస్తే magnetism వల్ల కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా? Yes, we can produce. So if you change the magnetic flux, we can produce the current. That is what we will discuss in the remaining half of the electromagnetism. That means you will get the generator. Generator and produces only current produces. There you will get the Faraday's laws and generator. If we say them, then we can complete the electromagnetism. Isn't it easy? Easy on the electromagnetism. So if you understand the concept, this is very easy chapter, this one. So why the people are feeling difficulty in the electromagnetism, I don't know. You need to assume, imagine చేసుకుంటూ ఉండాలి 3 dimensions. జనరల్ మనం ఇంటూ ద బోర్డ్ డ్రా చేయలేం కాబట్టి మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా? లైక్ వైజ్ వీ నీడ్ టు అజ్యూమ్ 3 dimension మీరు అజ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటే దెన్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం ఈజ్ వెరీ సింపుల్ and very beautiful chapter this one is. And DC motor chala important and very easy. DC motor, this is also very easy. Okay, and generator also. Next half of the magnetism kuda chala easy ga untundi. Okay, thank you, hope you have understood. In the next class we are going to discuss about the remaining half ante magnetism valla current produce avadam cheptanu. Okay, thank you ma, bye.